सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दी मुश्किलां च वाधा। ट्रंप के कारोबार नूं बैन करन दी मंग। धोखाधड़ी केस च लग सकदा है 20 अरब दा जुर्माना। अमरीका ने निजर कतलकांड च भारत नूं कीती सहयोग की अपील। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे मैथ्यू मिलर का बयान। कहा कैनेडा दे नाल तालमेल जारी। कैनेडा विच हाल्टन पुलिस वालों प्रोजेक्ट एटलस तहत $10 मिलियन की कोकीन और $1.2 मिलियन की नकदी जब्त। पुलिस वालों 4 व्यक्तियों नूं कीता गया गिरफ्तार। हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दीयां मुश्किलां लगातार वधदियां जा रही ने। ट्रंप एक तो बाद एक मुकदमियां दे जाल दे विच फसदे जा रहे हैं। हुण ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले च सुनवाई शुरू हो गई है। इस कारण वो सोमवार नूं न्यूयॉर्क की अदालत दे विच पेश होए। दरअसल ट्रंप ते अपने रियल एस्टेट कारोबार बारे झूठ बोल के $100 मिलियन तो वध दी कमाई करन दा दोष है। सुनवाई शुरू होने तो पहला ट्रंप ने मीडिया नूं कहा है कि यह मामला एक घोटाला और धोखा है। यह जेम्स द्वारा सियासी बदलाखोरी है। This is a continuation of the single greatest witch hunt of all time. We have a rogue judge who rules that properties are worth a tiny fraction, 1/100th, a tiny fraction of what they actually are. We have a racist attorney general who's a horror show, who ran on the basis that she was going to get Trump before she even knew anything about me. She used this to run for governor. She failed in her attempt to run for governor. She had virtually no polling. She came back and she said, well, now I'll go back to get Trump again. And this is what we have. It's a scam. It's a sham. Just so you know, my financial statements are phenomenal. They are actually less in terms of the numbers used than the actual net worth. The actual net worth is substantially more. No bank was affected, no bank was hurt. They don't even know why they have to be involved. And they've so testified. They can't believe that they're involved because they were paid back on time, there were no defaults, there were no problems, and it was like a perfect client. In the meantime, people are being murdered all over the sidewalks of New York. There was no victim here. The banks were represented by the best, biggest, most prestigious law firms in the state of New York, actually in the country. Some of the biggest and best law firms, in all cases, the biggest and best law firms. That's who represented them. The banks got back their money. Again, there was never a default. There was never a problem. Everything was perfect. There was no crime. The crime is against me because we have a corrupt district attorney, but we have a corrupt attorney general, and it all comes down from the DOJ. They're totally coordinated this in Washington because I'm the leading candidate. I'm leading Biden by 10 points, and I'm leading the Republicans by 50 and 60 points. That's pretty much, they say, over. I never accept that, but they say it's over. अमरीका के अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड ने स्पष्ट किया है कि जेकर राष्ट्रपति जो बाइडन ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति अहुदे के प्रमुख उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मामले च जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह तुरंत अस्तीफा दे देंगे। इस नाल ही उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि मैनूं लगता नहीं है कि मैनूं इस अहुदे ते रखिया जाना चाहिए है। इस दे मद्देनज़र कईयां दा कहना है कि अमरीका के अटॉर्नी जनरल गारलैंड नूं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई विच खड़े ना होने लई कहा गया हो सकता है। हालांकि यह तय है कि इस साल का 2024 में होने वाली अमरीका दी चोणां ते काफ़ी असर पवेगा। भाई हरदीप सिंह निज्जर के कतल नूं लैके भारत और कैनेडा दे विचाले दुअले और कूटनीतिक रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए ने। उत्थे ही अमरीका ने निज्जर कतलकांड की जांच नूं लैके एक बार फिर अपना स्टैंड दोहराया है। अमरीकी विदेश विभाग के बुलारे मैथ्यू मिलर ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन ने कई मौकों पर भारत सरकार नूं निज्जर के कतल की जांच कैनेडा नूं सहयोग करने की अपील की है। विदेश विभाग के बुलारे मिलर ने प्रैस ब्रीफिंग दे विच कहा है कि असीं इस मामले ते कैनेडा के सहयोगियों नाल नज़दीकी संपर्क ते तालमेल बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि असीं कैनेडा वालों चल रही जांच विच सहयोग करने लई कई मौकों पर भारत सरकार दे नाल गल कीती है।
So the Secretary actually spoke to this at a press conference on Friday when he was asked about it. As he made clear then, I'll reiterate now, we remain in close coordination with our Canadian colleagues on this question. We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation, and the Secretary had an opportunity to do that in his meeting with the Foreign Minister on Friday. So is he agreed to cooperate with Canada? I will let the Indian government speak for themselves, and I will speak for the United States government, and we urge that cooperation. So first of all, let me say I did put a statement out on this Friday, but I do want to reiterate our deepest sympathies for those killed and injured in those attacks. The Pakistanis have suffered tremendously from terrorist attacks. They deserve to practice their faith without fear. We, of course, offer condolences to families who lost loved ones and a speedy recovery to those who are injured. And I will say, with respect to counterterrorism cooperation, we cooperate with Pakistan in a range of multilateral fora on issues including terrorist designations and global strategies to defeat terrorist groups. Earlier this year, we held a high-level counterterrorism dialogue to discuss the shared terrorist threats facing our two countries and to work on strategies to cooperate in areas such as border security, terrorist financing, and we will continue to work with Pakistan to ensure that we can better assist Pakistan's effort to counter all forms of violent extremism. So I would say that we are always looking for progress on all of those fronts. The Secretary has spoken to this on a number of occasions and noted that we do recognize that we have a demand problem in the United States and that we need to take steps on the United States side to reduce demand. At the same time, we need to take steps with our Mexican partners to crack down on trafficking, and that would include the destruction of labs in Mexico. It would include interdiction of smugglers, both at the U.S. border and, of course, within Mexico. And so we will continue to take steps. We would welcome progress on all of those metrics, of course. I wouldn't want to put a bar. We have seen increased cooperation with our Mexican counterparts, and we're going to look to continue that because, as the Secretary has noted a number of times, fentanyl remains the #1 killer of young people in the United States, and cracking down on fentanyl trafficking from Mexico and elsewhere is one of his top priorities as Secretary. ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 400 ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। To an industry that showed up. And I mentioned Leslie a minute ago, but Hot Bread Kitchen, not just hosting us here today, but stepping up to help our neighbors in a time of their greatest need. And I thank you for that. And all of our other individuals who are part of this story. Our state continues to face two simultaneous, really intense problems that need to be solved, a crisis we would call them. One is the humanitarian crisis that has unfolded over the last 15 months. People coming here in search of a better life, search of a job, but also the crisis of a workforce shortage, worker shortage. And what we have realized is that it's not solved. You can't go create a hologram of a person to go work in a job. You need real people. And this state has always thrived by embracing people from other countries, other lands, people coming without knowing the language. Maybe they didn't have a lot of skills, but they were given a chance. And that's what we're talking about here today, giving people that chance. The challenge for us now is there's so many jobs open that it actually has potential to cripple our economy if we don't find more people to take these jobs. It is that dire. Something that is completely foreign to me as someone who grew up in an old Rust Belt area of the state, now emerged with a new identity, a new mojo, if you will. But Buffalo was a place that I grew up, and the jobs were just fleeing out the door. Unemployment rate was 15, 17, 18%. And the thought that we'd ever get unemployment under 4% was just, it would never happen in my lifetime. Well, I'm really proud that since I've been governor for 2 years, unemployment has dropped 42%, going from 6.9% to 3.9%. And so what that means is, that's good. It means if you want a job, you'll find one. But what does that do to the employers who can only exist because of
the manpower, the woman power that comes from workers. So we have a 2-for-1 solution here. Now we have all these people who want to be here. I have all these jobs that are open. You marry the two together and you've solved the problems. So last month, I directed our State Department of Labor and Roberta Reardon. I want to thank her for what she has done, especially during the pandemic, getting billions of dollars out to people who needed that unemployment check just to be able to survive without their job. I want to thank you and your team. But now Roberta and her team have stepped up to help me with another crisis. ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਟਲਿਨ ਕੈਰਿਕੋ ਤੇ ਡ੍ਰਿਊ ਵੀਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ 2023 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। But there was a major obstacle to development of mRNA-based clinical applications. When in vitro produced mRNA was delivered into cells, it resulted in low protein amounts, and additionally, it triggered an inflammatory cytokine response. This year's Nobel laureates, Katalin Karikó and Drew Weissman, started working together at the University of Pennsylvania, bringing with them highly complementary expertise. Karikó had a background in RNA biochemistry and a strong vision of RNA-based therapeutics. Weissman had a background in immunology, working with dendritic cells and their role in immune surveillance and vaccination. It was clear to them that in vitro produced mRNA must somehow differ from the mRNA made in human cells. Delivering in vitro produced mRNA into dendritic cells induced the inflammatory cytokine response, whereas the delivery of human mRNA did not. Using bacterial mRNA, shown on the right side, did also trigger the inflammatory response. Having explored several potential differences in the mRNA, they became interested in nucleoside base modifications. RNA contains 4 bases, often abbreviated as A, U, G, and C. However, these bases can get further chemically modified within our cells. It was becoming appreciated that base modifications were more prevalent in human RNA compared to RNA in bacteria. Could the lack of base modifications in mRNA produced in vitro be the critical factor that leads to inflammatory response? In a series of carefully constructed experiments, Karikó and Weissman used the T7 in vitro system to produce mRNA with various nucleoside base modifications. ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿਕਰੀ ਵੁੱਡਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਕਰੀ ਵੁੱਡਸ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ organizations ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੂ ਆਲ ਦ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਿਕਰੀ ਵੁੱਡਸ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਯੂਥ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਲੀਨਅਪਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਅਪਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ
ਸਾਡਾ ਸਿਟੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਹਦੀ ਕਲੀਨ ਅਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਨੂੰ, ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੂ ਕੀਪ ਆਰ ਸਿਟੀ ਹੈਪੀ, ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਅ ਕਲੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਹਾਇਤਾ ਇਜ਼ ਟਰੂਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਲਪਿੰਗ। ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਸੀਈਓਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਗੇ। Stabilizing, we should be lowering prices to just allow market forces to do it. What was the point of the meeting then? What was the outcome of the meeting if he doesn't have a plan, that the government's not going to force them, that they're going to do it on their own? It sounds like a lot of nothing to me. And at a time when Canadians have been faced with high grocery prices for almost 2 years, that is a complete failure of leadership. What we need to do is bring in stronger laws now to stop the price gouging, the price fixing, to stop mergers which are driving up the cost of goods. We need to tackle the problems that are in the system right now and make sure Canadians can afford their groceries. That's what my bill will do. And we're encouraging the government to move forward with concrete legislation, concrete steps to lower the cost of groceries. And the second thing I want to touch on is that given yesterday's very, very serious allegations, shocking allegations that continue to have reverberations across the country, I've written directly to the Commissioner for the Public Inquiry that given these allegations, there's no doubt now that India should be included in the public inquiry and that any and all forms of interference need to be investigated thoroughly so that Canadians are assured that those steps have been taken. And I just want to say that in French and then I'll take your questions. And then the final piece is that Canadians also need to know that they're being protected and safe given that there's real credible threats against their lives. The fact that after almost 2 years of inflation for groceries exceeding general inflation, the Liberals' response is to meet with the CEOs to ask them nicely to stabilize prices, and then he's saying that they'll do it on their own. That is ridiculous given the fact that Canadians have been paying thousands of dollars more in groceries because of high inflation in grocery prices, when we've got a report from the Competition Bureau that makes it very clear that there is an increase in their margins, that they are making record profits, and that there are steps that we can take to strengthen the Competition Bureau that could allow for lower prices for Canadians. And so letting the people that have exploited inflation and jacked up the prices of people's food figure out on their own as a response to almost 2 years of record grocery inflation is ridiculous. ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਟਲਸ ਤਹਿਤ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਜੈਂਟ ਬੈਰਟ ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਟਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। Public awareness is the precursor to action. Without it and you, we could not have achieved what we have thus far. I also want to express our service's gratitude and appreciation to the members of the public for their partnership and shared commitment to the safety and well-being of our community. By turning in your unwanted or illegally owned firearms, ammunition, and/or weapons, you have helped ensure Halton remains a safe place for us to live, work, and raise a family, as well as one we can be proud to call home. Since launching our amnesty on June 1st, responsible residents and business owners throughout Halton region have turned in a myriad of firearms, ammunition, and weapons, a number of which are on display today, including 42 rifles, 38 shotguns, 7 imitation firearms, 31 pellet guns,
6 prohibited handguns, 2 prohibited rifles, 9 restricted handguns, 568 pounds of ammunition, 22 prohibited magazines, 54 knives and swords, 8 prohibited weapons, including switchblades, a butterfly knife, a taser, and brass knuckles. These results are a testament to the impact individuals with a common goal can have when they come together and get behind a collective cause. And it is why we have decided to run this amnesty indefinitely. Make no mistake, firearms and weapons kill. Removing unwanted or unregistered firearms, ammunition, and weapons from homes and businesses make our community safe by eliminating the chance of them falling into the hands of criminals and being used in violent crimes. We continue to encourage and invite those interested in surrendering a firearm or weapon through this amnesty to visit our website. Here, you can learn more about prohibited weapons in Canada and schedule a pickup. Officers will retrieve the weapons, no questions asked, and with no risk of prosecution, and ensure that they are safely destroyed. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਛੁਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ओटावा च वातावरण मंत्री स्टीफन गिलबोल्ट ने 90 स्वदेशी अगवाई वाले संभाल प्रोजेक्टां दा समर्थन करन लई इंडिजीनस गार्डियन फंड तो $12.8 मिलियन के निवेश का ऐलान किया है। गिलबोल्ट ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दौरान कहा है कि पहल कदमियां का उद्देश्य जमीन, पानी और सभ्याचार की रखिया और साम संभाल करना है। गिलबोल्ट ने नाल ही क्यूबिक के MP भी मौजूद सी। Earlier, I learned that NCC offers a canoe building workshop here for Indigenous youth, led by Pinuk Smith, an Algonquin artisan from Kitigan-Zibi Anishinaabeg Nation in Quebec. I saw for myself, and you can actually see it for yourself, the birch canoe they've started building. It's remarkable. It's beautiful. What a wonderful way of passing down traditional knowledge and reconnecting Indigenous youth here in the city with their roots and culture. In much the same way, Indigenous guardians help to pass on traditional knowledge to members of their communities. That's why I'm thrilled to announce that the Government of Canada is investing over $12 million for Indigenous Guardians Initiative to support 90 Indigenous-led conservation projects from coast to coast to coast. The projects, 41 new and 49 existing initiatives, aim to protect and conserve lands, waters, ice, and culture, while providing meaningful employment opportunities, often in remote communities where employment is scarce. With these 41 new initiatives, over a quarter of all First Nation communities across Canada will now have an active Guardian program. That's tremendous. Today we're also marking an important milestone for the Indigenous Guardians Initiative. Indigenous Guardians are a true Made in Canada success story, one that began in 2018. That year, the government launched the Indigenous Guardians pilot with an investment of $25 million over 4 years. With this funding, we were able to support over 80 Indigenous-led Guardian initiatives across Canada. After the 3rd year, we evaluated the pilot to see where we stood and discovered an abundance of benefits. Guardians reported increased engagement, support for self-determination goals, transmission of culture, knowledge, and language. In fact, Guardians said connecting elders and youth was a key highlight for most initiatives, where elders passed on valuable knowledge to the younger generation to carry forward. And that sharing this knowledge, while being in areas of cultural importance, was healing for many participants. Building partnership and meaningful relationship was another key benefit. Guardians talk about various individual, regional, provincial, territorial, and federal relationships they were able to build and strengthen through the initial Guardians pilot funding. Other benefits included increased access to harvesting areas and traditional foods,
the expansion of economic opportunities, a growth in opportunity to uphold and braid Indigenous knowledge with Western science, an improved capacity for the government to move forward on climate mitigation and biodiversity conservation goals. ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।